Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Thursday, the 26th of June 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on dial 0911 or 22986 A text message on 13986986. You can also stream this broadcast live by logging onto our website www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون اليوم الخميس الموافق 26/6/2025. البرنامج بيجي في ايام الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لأرقامنا ورسل لنا رسالة نصية. تابعنا على الإنترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك وإكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه هنبدأ بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. This is the Dawn on iRadio. Welcome back from the break. It's now time for Residence Report segment, and tell us exactly what's happening in your area. iRadio? Akile. Yes. Good morning. Good morning. Your name, where are you calling from? This is Emmanuel. Orpug, welcome. أنا إخبارنا بخير. ما في مشكلة في تجانا هنا نفس الجوا تاون، لكن يعني أنا كويس وحاجة يعني حاجة ده حاجة بتاع ذاتية حاجة بتاعي عشان نقول للناس المستمعين ونظم المتصلين كلهم لأن زمن أنا قاعد فوق ده بعد قبل 3 يوم كان في بوست في صب بتاعكم، لكن أنا لسه يعني تعبان شديد عشان كده أنا ما قاعد نشارك في الحاجات في سان داون وفي ريزيدنشال ريبورت، عشان كده يعني في أنا تعبان، لكن ما في مشكلة الله عشان أنا أقول للناس بتاعنا الزملاء بتاعي عشان زول بسمع وبعدين عشان بصل وزول ما كان ما سويت كبر ده يعني بسمع في ريبورت الصباح ده ياو كلام بتاعي، لكن امبارح في شمال بارخزال أكم في شمال بارخزال كان يعني فات في أول جنوبية عشان أبدأ شهر جديد للفيام بقول أياي في أول الجنوبي، وناس بتاع أول الجنوبية كلهم مقصودين عشان شهر جديد، لأنه شهر ده بيجيب لنا حاجات تلمي بتاع ولاية وتلمي بتاع دولة، لو في زول عيان وديه في مستشفى بتاع فيام مستشفى بتاع كاونتي، لو ما في حلول بيشيلوا مباشرة لنفسه في ساعة نفسه في دقائق بوديه في المدينة عشان تلقى علاجات. ده خبر جميل وخبر يعني أنينا دارين زي ده عشان كله في 10 ولايات، عشان في ولاية لازم في شغل جديد زي شوارع وزي المدارس وزي المستشفيات وحاجة تانية عشان الناس الدارين الكوميونتي دارين عشان يكون عمل واحد في سنة واحد، لو في 2 3 يعني يكون كويس، لكن لو ما في حاجة يعني ما كويس. يعني ده خبر في شمال بارخزال، وشكرا. شكرا لك يا تربوك، وبنتمنى لك الشفاء العاجل، والبحث والجهود لسه مستمر حتى من خلال اي راديو عشان تقدر تلقى الدعم المادي عشان تقدر تعمل علاج في اقرب وقت ممكن. اي راديو، هلو اي راديو، يس معنا منو؟ نعم الخط هنا قاعد ينقطع. هلو اي راديو، صباح الخير. صباح النور. معك يوسف من جبلة. يوسف تفضل.
أنا بهاي في الاستديو وبهاي كل المستمعين وعلى راسهم أستاذ مجوك وأستاذ مرقوب كمان فواو وكنا كترة ماما ماريا جيراني بجاي وكل المستمعين نسكوشوا في POC هنا كمان وسلطان جوزيف ما أعرف لسه نايم ولا شنو. أنا سلمهم كله في سوارة. عموما أنا أسبوعنا في بداية كويسين. المضايقات بتاعت الحياة اليومية أنا بتكلم فوق أمورنا كله بالذات موضوع بتاعت موية الشريان الحياة. الموية بقى ثاني هاي ارتفع مع ارتفاع بتاعت بنزين وحاجات دي، فده مشكلة جات واجه ناس بالذات في بدلة. البرميل بقى في مالات بتيزا في مالات بعشرة، فده المشكلة. فأنا ما أعرف. المهم زي ما هم بيقولوا دائما نوكل لله وربنا يرضى الحكومة بتاعتنا على وجه الأرض هنا وكافة الجنوب. إحنا ما عندنا حكومة. أنا الحكومة دائما لو في بيشمل النداء بتاع الشعب وهي باين للمعاناة بتاع الشعب، لكن كلام ده ما قاعد يحصل في جنوب السودان. يعني أنتوا بتقولوا كانوا زي يعني حكاية بتاعت كلب مع الجمل، فده المشكلة. نتمنى إنه ربنا بس يحل الحال والنهار خير للناس كله. شكرا. alright شكرا لك. نهار سعيد لك انت كمان. اي راديو. الو يس سلطانة ماما ماريا. سلطانة ماما ماريا تفضلي. صباح الخير ليتا. صباح النور. يعني سلموا مستمعين كله وراس بيبي ماغوبي واو وسلطان جوزيف بعدين أستاذ ناس مستمعين كل ناس جوزيف لكم كله يزول كله اللي يفوتوا أدان ليتا أنا ودي سلام ليتا يلا إيمانويل كلام اللي أنا جيجا ونسو إيمانويل جامان أنا قاسما لبوليس أنا سكيري كان حرفي ناس بيجري في كنيسة دول ما بيرافقوا ولي بيدربوا مستشفى دول بيرافقوا ولي بيدربوا مدرسة دول بيرافقوا ما بيدربوا لكن جنوبين على الجنوب اللي هم يا جنوبين ما في دول تاني على جيران ولا سنو هم براو من جكاتوا الناس في المستشفى من جكاتوا الناس في كنيسة من جكاتوا الناس في مدرسة مستشفى دي كانوا يا أدولة بإلاج فوقه كانوا يا سيدال حاجاته بإلاج فوقه كانوا يا منو بإلاج فوقه يلا جه خرابو عربية اللي بيسيلوا بعلاقه زول في مستشفى دوام بحرابو ده كلام تسونو سيا اللي يلبين جاملو جديد كلام بسلام بجاي بسرت بجاي كلام بولسو بجاي بسرت بجاي لقد ممكن ناس لسه قاعدين في مشاكل وناس قاعدين في نكامة وناس قاعدين ما بعرفوا بيجا ربنا الجنوبين ما بعرفوا ربنا جاتوا كان ربنا ده بيجا منو ما بعرفوا نكاية دول على كلا جومن على كلا بجنوب ده جاتوا الجنوبين بيجا ما دارا عرفوا يا كنا من ما فين وين إيال سكيرين جموتو نسوان كبار جموتو نسوان حملانين جموتو ونسوان على جوال جموتو جيان بجاي إيه حاجة كل كاب مويه كاب إيه حاجة ما في حاجة لكويس يلا حكومة تنا دو باين وين ما كل كده كل من جاني فاتا كل من جاني في ترابيجا كل جبوا ناس دعالي ومن عملوا كلامنا لي جهارا بمستشفيات جهارا بعربان جامل سلولة كل كتو ناس ده ومن دير سلو ناس دعالو من جرا ناس جابا هناك كلام مواطنين يلا يا ده من جرا كتر مواطنين ده كان ده من يا كدو كما وشغل تو مستي مواطنين يلا جديد بيكون كيف مواطنين ده مواطنين يا ده مواطنين ده من سلو ناس في غندوتو من هناك سجاري هناك جرا كترومن ومن عمل سلو ومن يا سبب لناس أصلا ناس بيجرا بارا ولا مشكلة كناس ده سلو ما مواطنين. شكرا. alright شكرا. وماما ماريا بتضم صوت بتاع النداء من أجل عدم الهجوم وأعمال العنف للسيفيليان. ساي راديو. الو اي راديو ايمانويل جوزيف اكيله. نعم سيبو كده اتفضل. وكده معاك من مدينة دويل الحبيب. تحياتي لك في الاستديو والتيم العامل معاك في الاستديو جميعا. وبنبدأ بأخونا جمال دور وبانجان باتيسا أرمانو وكمونتي أدفايزر هناك في بور وماما دبور هناك في
Torit, King Kola, Suleiman, David Magok, الأستاذ زعيم أبو لولو وماما ماريا وكل من يسمعني في رن أخذ المدينة تحياتنا اليوم وكل من معه. والحمد لله شمال بحر الغزال يعني في أمن وأمان، بس عندنا نقص في مستوى بتاع الأمطار في شمال بحر الغزال السنة دي، يعني ما مشجع. افتكر يمكن زراعة تفشل على ما إنه اليوم 26 شهر 6، والأمطار نزلت من شهر 5 لحد هسه يمكن 3 أمتار بمستوى كده يعني بسيط، وخيته مشجع بخلي الناس يزرعوا. وباقي الزمن ده كله ما في أمطار حتى هذا اليوم، يعني المطر نزل يمكن آخر مطر كان نزل افتكر يوم 18 ولا يوم 19 لحد هسه يوم 16 ولا يوم 15 كده، يعني ما 10 يوم الليلة ما في مطر. فدي واحد من المخاوف اللي يمكن خلى الناس يعني تعيش شوية في الخوف عن زراعة ما يكون مشجع. نتمنى من الله الأساسين وأمطارنا يكون شوية أرحم عشان نقدر ننتج حاجة اللي يمكن واحد يعول بأسرة بتاعه نفسه. شكرا جزيلا. شكرا لك. سيبوا كده من مدينة أويل، رغم انه في بعض من العطل الفني مرات، لكن لسه المشاركة بيجي فعالة من مدينة أويل حاضرة ولاية شمال بحر الغزال. We read few comments here also on our Facebook page. Luis Gitano is saying good morning, my regards to you in the studio and also the listeners of radio across the country, and also and he's watching live from Wow. Gibson Code is saying greetings from Kiada. All is well here. Michael Fabiano Abuna is watching us live from Yambio in Western Equatoria State and is saying Yambio this morning is calm and cool. W. Christopher is saying greetings to you from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well, and pass my regards to the listeners of iRadio. And Emmanuel, life is now it's actually a problem in our side here, because in Yambio prices of goods are too high, and we are appealing to our government or leadership to work hard about these prices of goods in the market. موضوع بتاع ارتفاع الأسعار بتاع الحاجات في السوق. طبعا جستو بيقول صباح الخير أكيل المتصلين اي راديو، سلام موصول كل من السلطان جوزيف كشوك، ديفيد ماجوك، ايزاك، ابو جاز، ماما ماريا، جوزيف انجوديلي. احنا اصبحنا في روك سيتي بخير، نتمنى من الرب ان يصلح حال البلد من الخراب. Monica Henzi, she's saying hi, good morning Emmanuel and Monica, watching live from Magui, and that's there in Eastern Equatoria State. Andrew Tergai is saying good morning and pass my greetings to regular callers of iRadio, watching live from POC 1. Alberto Albino is also watching us live from Wow. Solomon Luke is saying watching from Yambio. Simon Monday is saying greetings to everyone, and I just encourage everyone not to sit idle, but then create anything for yourself to keep you busy and get little money for yourself and the family. And that small thing you're gonna do should be a decent job or work there for you to provide food for yourself and your loved ones. Stewart Taban is saying greetings. I'm watching from Jebel, and pass my greetings to all the listeners of iRadio. Matiang Makwaji is also watching us live here from Juba. Another message from John Mayen to all the listeners of iRadio, and is saying nothing bad, and is watching us live from Gumbo. John Monikuch is saying صباح الخير، هناك أصبحنا بخير في جبل السوق، وضع أمنية تمام، بس لدينا أخونا يتوفى يوم الاثنين في شركات، واليوم يتم دفنه الصباح، وربنا يسكن في جنته، له الرحمة والمغفرة ولكل الموتى. Mikia Victor is saying good morning.
Watching live from Iba Girls Boarding School, and I appreciate the discussion. It's so healthy for the nation. Thank you there. Sabit Ba بيقول صباح الخير وأصبحنا بكل خير، وهو بيقول نعيش في خلق مفارقة، وكون يتحسن الاقتصاد في جنوب السودان إذا تخلى والتزام الدولة بوقف إطلاق النار وزيادة إنتاج في البلاد. رسالة تاني برضو هنا بيجي من الواندوسكا saying good morning, watching us live from Kit for Lobanok Payam. Greetings to you in the studio and also the listeners of iRadio. And then nothing bad except that we have healthcare building with no staff, and drugs, and school with no teachers, and children moving about 1 kilometers up to مولي. ده برضو concern هناك في الموضوع بتاع الصحة والتعليم. جيمي سياتا is saying good morning, watching live from Wow. And another one said watching us live from Nairobi, Kenya. That is Inspector Muhanat. نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنجي نواصل. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial star 200 star 1 star 3 hash. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10, and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes. Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases.
This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. راديو لأخبار الموزون عليه تكون بيتمد فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. وبجيبنا ل 26 دقيقة بعد الساعة 6 نواصل بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت قبل ما نمشي لنعاون الأخبار. iRadio. يا صباح الخير جود مورنينج انا الجوزيف أكيلة. نعم. باتيستا ارمانو من قرية الخضراء. باتيستا اتفضل. سلام بتاعي لك جو استوديو بتاعي راديو لو كل ستاف بتاعكم الشغالين الليلة والما شغالين. والسلام بتاعي بمشي لكل اصدقاء بتاع برنامج اللي بيزوقوا تليفونات في زمن صباحية لما تكون في استوديو في برنامج بتاع دونا صباحي على راسه ما سيبه كده من اول شكرا السلام بتاعه واصل والكل قدامي جبال سلم موديل برضه بيسلم عليهم ونفس نفسهم سلامهم انا بسلمهم كله كمان. والسلام الاخير بمشي للمستمعين الاكثر من معتزلين كل مستمع جاب راديو حسي كل السلام بتاعه يوصل له. ومبارك لقيت شكوى من بعض من الناس المعارف بتاع واو بيقولوا انه شبكه بتاع راديو ما في واو. انا ما اعرف ده حقيقه ولا ده كلام ده ما حقيقه. كان في عطل فني موضوع بتاع كهرباء لكن هيرجع قريب ان شاء الله. ده صح ولا ما صح؟ لانه هو مدينه كبير وبيحتاج انه عنده يعني جمهور كثير والمتصلين منه كثير في راديو شبكه. باتيستا. نعم. انا قلت انه في اعلنا انه في عطل فني بتاعت الكهرباء لكن شغالين فيه وهيرجع قريب ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. لا خلاص خير انا برجع لهم وبوريهم ببشرهم بالخبر ده ان شاء الله ده خبر سعيد. ونقول انه اسبانا في القرى كويسين ما في حوجه الطلبه ماشيين مدارس احنا ذاته بنجهز عشان نمشي للشغل ونتمنى انه النهار يكون سعيد لكل زول يلقى بتاتيس يجيبوه بيت لعياله اخر اليوم. شكرا. شكرا لك باتيستا. راديو. صباح الخير ايمانويل كيف وكيل. صباح النور. كشوك تفضل طوالي. تمام الله في الاستديو وباقي كل اخواننا المتصلين والمستمعين ونسال طبعا يصير انا باهي كل المتصلين فين ايمانويل وده زي ما سمعنا ماما ماريا وده في المدن بتمشي على المركبات او قروش وده في ارياف بتمشي الاعمال اليدويه او على عندك منتج ثاني عندك غنم عندك جداد ده كله انت تعيش فوقه. لا في جداد في ريف ولا في المدينه قروش. هسه الوضع يكون كيف؟ ما في مركبات وما في ثاني تحرك يعني قروش هذا بتداول في القروش ما في دولار وصل يصير يعني 600 وحاجه او برميل المويه هسه بقى ب 10,000 ومواصلات بعد شويه تزيد. ايمانويل الحياه ما بعرف اقول شنو زي ما انا اسمعوا ناس يقول انا نقول حكومتنا ما معروف حكومتنا النايم ولا هو سافر ما معروف. حكومتنا خليها تساعد متى كويس اذا كان في سيوله بسيط خليه يحاول يدفع المرتبات للناس. يا لو في افلاس خلي اعلن وضع اعلن يعني انت ما تعرف ما في زول اعتمد انه في قروش ما عندنا قروش ما عندنا سيوله دور ده اللي معاش يرجع ريف لكن اول شيء يكون في امن. ايمانويل امن اول شيء ما في مشاكل الجرد بشغله كله زي زول يمشي الماشي مثلا قادم يصير له سمك يمشي والماشي خلع يمشي له فار يصير بتاعه وماشي له غرفه يشتغل دور ده يكون ثاني. لكن الحياه فيه مشاكل برا ومشاكل جوا ايمانويل الشعب الجنوبي يتعامل. شكرا لك. وده في النهايه بيصب في مصلحه العامه. اي راديو. صباح الخير ايمانويل. صباح النور بنجان تفضل. اولا تحيه من سمع الراديو في كل مكان وتحيه للتيم العامل معك في الاستوديو وتحيه لاخوان المتصلين في فتره الصلاحيه لراسهم استاذ مجوك اخونا كوشوك فرانكو سويد ديفيد ماغوك جيمس بير سيبو كده في اويل ماما ماريا وجميع المتصلين وتحيه خاصه لاخونا برضه جيمس سي ليف في جبرونا المعروف جيمس بيكر بسلم عليه كثير والمستمع جاي دائما. بسلم على كل الناس. انا اصبحت كويس هنا في عيدي في كم انا واسرتي الصغيره والجيران اصبحنا كويسين ونتمنى برضه من الساكنين في المخيم يكون اصبحنا كويسين هنا برضه في مخيم رقم 3 ومخيم رقم 1.
الوضع العام هنا في المخيم برضه ما بطال. طبعا انا بس اقدر اتكلم عن ولايه الوحده، خاصه ما يتعلق بالنسبه المخصصه للمناطق المنتجه للبترول. يعني دائما في نسبه مخصصه ل 3%، 5% اصلا، 2% للولايه و3% للمجتمعات المنتجه للبترول زي المقاطع كوج ومقاطع ويت، وخاصه في البلوك 5 اي. النسبه بتاع 3% ما قاعد تصل للناس للمواطنين، وده المخصص لانه يعملوا بها تنميه. يعني من 2000 يعني من 2006 حتى الان الناس ما قادر يعرف بالضبط 3% قاعد تمشي وين، خاصه في ولايه الوحده، خاصه في المقاطعات الناس ما مستفيده. ده النسبه المفروض يعمل بها المستشفيات والشوارع الداخليه بالنسبه وربط الفيامات مع بعضهم بعض. يعني الناس ما مستفيده، الناس بس مستفيد ياهو النظام بتاع التلوث البيئي نتيجه الاهمال للشركات العامله في مجال بتاع البترول. انا بناشد الحكومه بالضبط يقدر يعني يوضح للناس الراي العام، خاصه المواطنين في المقاطعات دي، المقاطع بتاع كوجي ومقاطع بتاع الزيد ومقاطع اللير وفينجار وميندي، النسبه 3% قاعده تمشي وين بالضبط؟ ومنو مسؤول من ال 3%؟ المعلومه مثلا ما قاعد يقول للمواطنين الناس المستحقين. يعني ما في مستشفيات، ما في شوارع، ما في شفخانات، ما في عيادات بيطريه، ما في مدارس، ما في يعني من 2006 حتى الان الناس ما قادر يعرفوا 3% بتاع الكوميونتي قاعد تمشي وين بالضبط. انا بناشد المسؤولين الكبار وخاصه رئاسه الجمهوريه ووزاره البترول ووزاره الماليه، نعم، خليه يوضحوا لنا 3% قاعد تمشي وين. شكرا جزيلا. أورا، شكرا جزيلا. ده هيمشي لوزاره بتاع البترول زي ما قلت. النسب ده قاعد يمشي وين وليه ما قاعد يرجع للمواطن؟ عناوين الاخبار باللغه الانجليزيه. This is iRadio. ده iRadio. Your eye on South Sudan. Right, it's time for news headlines. Lasuba Memo is right here. Good morning, Lasuba. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. What do we have today? The government of Western Equatorial State has launched its HIV and AIDS strategic plan aimed at achieving zero new HIV infections by the year 2030. The chairperson of the National Constitutional Review Commission has reiterated that South Sudan's permanent constitution-making process must be profoundly participatory as mandated by the 2022 Act governing the process. And also at least 8 people have been killed and 400 injured as thousands took to the streets in a day of protest across Kenya against President William Ruto's government. Right. Listen many more. Thank you لسوبا. نوين الأخبار حنلقى التفاصيل في الساعة 7. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. لسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. Now let's talk about the African Development Bank Country Focus Report released in Juba yesterday, which looks at macroeconomic performance and outlook, boosting domestic capital mobilization and efficient utilization in South Sudan, and also harnessing South Sudan's capital potential and resources for development, looking at the role of institutions, economic governance, and also the rule of law. Now, in Juba yesterday, the African Development Bank said the GDP, or the gross domestic product of the country, was projected to increase by 4.0% in the 2024-2025 year if oil exports increase and also current security challenges subside. Now, the Cairo-based institution revealed this during the launch of its country report for South Sudan, conducted or released at the University of Juba yesterday. Now, the financial institution projected that the country's GDP will grow by 12.1%
in 2026, depending on the stability in the neighboring Sudan, which provide pipeline for exporting South Sudan's oil export. Now, it also added that de-escalation of internal political tensions and continuation of public financial management reforms will also help grow the GDP. The bank also recommended that the government maintain peace and promote political dialogue to address the state fragility and also prepare the country for peaceful political transition through fair, transparent, and credible elections. That's next year. Now let's listen to Ho Tot Chang, Senior National Country Economist of the African Development Bank in South Sudan, who read out the report yesterday. Let's listen to some part of the report. We projected that the outlook will be positive, and for the current fiscal year that's ending, I think five days from now, which is ending June 2025, we revised our forecast because before December last year, we had a different forecast of the economic growth. But after the announcement of resumption of oil in January, we had to revise our forecast based on the available information. And as of now, we project that by the end of this fiscal year, the economy will grow by 4%. But in the following year, if the projection continues without any interruption, we project that the economy will grow by 12.1% because of oil coming online and stability in other areas to support agricultural production. But on the other side, the current accounts balance is projected to be in deficit. Why? Because we anticipate importation of goods and services because a lot of importation will be required, especially for rehabilitating oil facilities, oil wells, and other important inputs for oil production. And we think that the current accounts will deteriorate because we will have more import than what we export. And that will be, we project 5.6% of GDP deficit in terms of current accounts. Compared to the region, you can see that South Sudan projections are higher than the region or the African average. Why? Because we are starting from a low base and we are starting oil production, so we see that we are not starting from a normal economic projections. But that's why you will see, looking at the projected growth for the region and the continent as a whole, between 4% and 6%. So somebody may ask why South Sudan is projected at that level. It's because we were coming down from that severe decline due to oil disruption. On the side of the risk, we are looking at the conflict in Sudan. If it is not resolved, it may also affect the projections. That's one of the risks. Then also geopolitical and trade tensions. Some of us may have followed the news. A lot of geopolitical tension in terms of what's happening in the Middle East, in Eastern Europe between Russia and Ukraine. Those tensions can also impact not only the advanced countries, but also the countries that are trading with African countries, especially South Sudan, which depends on oil export. So if the country that is importing our oil has issues with the current trade tensions, it can also affect the demand for our products. So we think this is one of the risks for South Sudan. Then also, on the upside, we see that if the current peace in the country is sustained,
and the peace dividends are being put in place by allocating more resources to developmental rather than peace and security issues. We think that would be positive, and also the political interest in Sudan. Once it is resolved and there's stability there, we think it will be a positive outcome for our economy also. A number of policy options that I think we have not looked at here, but institutions like IMF, the World Bank, I'm very pretty sure they have a laundry of particular action that the country or the central bank can do to help the current situation in terms of monetary policy and financial sector stability. But what we are suggesting here is, one, the central bank should build forex buffers to mitigate exchange rate pressure and curb inflation. We are a very import-dependent country, and for us to be able to defend our local currency, we need more foreign exchange to be able to defend the local currency so that we have foreign currency to import goods and services. Another issue that we looked at is the structural issues with the banking sector. We have around, I think, 30 commercial banks, but a number of them, or they don't perform their mandates because of several reasons, including capital requirements and some other issues. But if the central bank can work out that it can bring some sort of confidence in the financial system. So we think this is important that the central bank should look at and address the structural issues within the banking sector so that the public can have confidence and trust within our financial system. Some of us, or all of us, are aware of the current cash situation. The second chapter is about boosting domestic capital mobilization and efficient utilization. As we all know, the domestic resource mobilization is still face a lot of challenges in our country because of some governance issues, institutional capacity, and like we mentioned earlier, also our reliance on oil, because the government has heavily relied on oil only, and to some extent neglected some other sectors. If you trace back the composition of our resources from 2011 to 2013, around that, before Sudan, before the crisis in 2012, the non-oil revenue were almost negligible in the budget because there was no attention by the government by then. But when the oil was shut down because of the conflict that erupted in the border, the government, I think, began to institutionalize the non-oil revenue collection. So we think there's a lot to be done to increase our domestic resources. We provide some recommendations. One is to strengthen the rule of law, to combat corruption and improve accountability by ensuring the independence of judicial oversight and anti-corruption institutions, improve tax collection systems and taxpayer compliance, enhance transparency in oil revenue reporting, and improve debt management for external resource mobilization, establish national capital governance framework defining the ownership rights and the role of stakeholders, especially government, communities, and investors, so that we can be able to attract investment in area of natural resources. Finally, we also recommend that we should improve institutional capacity to enhance contract enforcement in order to attract domestic and foreign direct investment, expedite judicial reforms to promote judicial independence and enhance institutional capacity and professionalism, and finally, to promote public-private sector dialogue
to increase cooperation and partnership. So all of these are geared towards economic diversification so that we can benefit from our natural resources. Because without proper legal framework, without proper regulatory framework, we cannot be able to benefit from natural resources, or we cannot attract investors into our country such that they exploit the resources that we have. Yes, and we heard هناك ده طبعا كان من حوت توت تشانج، وهو طبعا اللي قرأ التقرير اللي طلع من البنك بتاع الاتحاد البنك الافريقي للتنميه المعروفه بافريكان ديفلوبمنت بانك. وده طبعا هناك في التقرير اللي هم طلعوه امبارح، وهو قدم بعض من التفاصيل بتاعه. Now let's also listen to the Director General in the Ministry of Agriculture and Food Security, who called for collective effort to diversify the economy, that is by investing in agriculture besides oil production in South Sudan. Now Dr. George Leju Lugor, who is also in charge of Directorate of Agricultural Production and Extension Services, said the economic growth has been characterized by volatility emerging from internal and external shocks. He said the country should not depend on oil only, but rather improve domestic product and agri-economy to catch up with the region, and here he's referring to the East Africa. Let's listen to him. In the theme, the country focus report, Making South Sudan Capital Better, has highlights three things. One is the impact of commodity dependency, that is dependency on oil only. Two, challenges in domestic resources mobilization. We have a lot of natural resources which have not mobilized, and that is why we are not better. And number three is the need of diversity to economic beyond oil. We should really be focusing our attention on natural resources besides oil so as to better our country economy. And the report analyzes a number of issues that is facing the country, why we are not coping up like the rest of the countries. And most of the highlights that have been put here is one, the economic growth has been characterized by volatility emerging from both internal and external shocks. We all have a number of shocks that we have been witnessing in the Republic of South Sudan. Our gross domestic products are checked by 227.6 in 2023 as from 2022, which was 2.7. So you can see the deterioration. The oil production has gone down. Inflation has risen up by 65.6% from 2023 as from 2023, which was 22%. We are deteriorating, ladies and gentlemen. The focus also supply decline on gross national products from 5.8 in 2023, which was 7% the GDP in 2022. So we are declining instead of improving our resources. Upon this is a typical analysis that the country is facing a lot of crisis economically, and therefore we should diversify our production to improve our livelihood and to improve also our domestic products. If you are reading it and it will be discussed, you will find a lot of impetus which has been put there on the report. And with this, we should not depend on oil only, but find avenues where we can be able to improve our domestic products and economy so that we can cope up with the rest of the East African communities and also the rest of the world to improve our livelihood. نعم، وده هناك في الجزء الثاني اللي فيه احنا سمينا
من الدكتور جورج لجو لوغور، وهو طبعا يتكلم نيابة عن وزارة بتاع الزراعة والأمن الغذائي اللي هو المدير العام، وبيتكلم إلى توحيد لتضافر الجهود لتنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في الزراعة إلى جانب إنتاج بتاع النفط في البلاد. وهو أوضح برضو، طبعا هو المسؤول من الإنتاج الزراعي وخدمات الإرشاد في الوزارة، إنه النمو الاقتصادي يتسم بالتقلبات الناجمة عن الصدمات الداخلية وكمان الخارجية، وأكد على ضرورة إنه ما يعتمد جنوب السودان على النفط فقط، لكن لازم يعمل تحسين بتاع الناتج المحلي والاقتصاد الزراعي ده لمواكبة بتاع الدول شرق إفريقيا. نمشي إلى فاصل بسيط ومنه حاليا نرفع المكالمات بكل اختصار قبل ما نمشي لغرفة الأخبار. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501, or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth, and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. إنتكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. عندنا حوالي 5 دقائق لرأس السادة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات بكل اختصار قبل ما نمشي لغرفة الأخبار. اي راديو. Akile. Yes. Good morning. Morning to you. This is Emmanuel again. Yes, go ahead.
الكلام البوانس باي دارات تجارة لا تمام في جنوب السودان الحاجة كاب ياو زرع ياو بقى كاب لكن ما زي زمان زي سنين الفات لا ناس بكوري ليه حاجات معلوم والله بقى كالي معلوم بقى زيادة أسا أي زول بعرف الشغل بعمله شنو زول يعني بقلب في المدينة لو جاء زمن خريف بمشي برا عشان تزرع المال بتاعه وعشان كده لو انت تعرف على حاجة انت بعمله ما في على حاجة فوق تعب شديد زي زمان اننا قاعدين نستنى إلى المنظمات وزول تاني لكن هذا تماما أنا ما في مشكلة. ده بلد بتاعنا لو حاجة كاب اننا قاعدين فوق ما في مال نعم عشان نمشي فوقه وما في تغيير عشان انت يكون زي يوغندا يكون انت كينيا يكون انت اثيوبيا. لا اسأل نفسك وامشي زرع وشوف شغل تاني زي الشغل بتاع تجارية عشان انت تلقى حاجة وشوف طريقة رسمي. ما تمشي تشيل كزول ما تمشي في الشارع عشان تلعب الناس وما تمشي عشان تقول تونس على حاجة ما كويس معكم بتاعنا. كانوا بعدين على حاجة ده في تغيير بعدين ولا بس ما صوت بتاعنا أنينا مواطنين وأنينا رجل كولا يعني الله بس ما الصوت بتاعنا كل ما صباحات وكله صن داون عشان بعدين لو انت الزول انت داير لو انت داير حاجة ما في يوم واحد يعني على حاجة انت داير ده بديله بيشيل زمن عشان حاجة ده يعني يكون زي اللي انت داير في قلبه بتاعك. لأنه الصلوات بقى كتير لكن ما في مشكلة. خلينا نقعد ونشوف الموضوع بتاعنا الموضوع تماما. نعم موضوع فيه تغيير. شكرا لك اي راديو. وهناك هو طرق في نقاط اثنين مهم موضوع الأمن وموضوع بتاع الزراعة ده هو التقرير برضو بيتكلم فيه اي راديو. إيمانويل جزء وسيلة. نعم أخوي التوصيات أنا كشوف التوصيات بتاعت البنك الإفريقي ده نفس التوصيات الناس جنوبيين قاعدين يتكلموا فوق في أي راديو. إن أنا ما نعتمد للبترول خلي يكون في سلام في البلد يكون فجأة عنين يعني أنا جنوب منتج في زراعة فجأة عنين أنا بشتغلوا كل حكومتنا في جوا ما بسمع كلام بس شال مشكلة في راسه بس مشاكل. أنا بنتصر بدوق ناس بطيران مشاكل هلنا المشاكل اللي ما في فايدة. أخي نزيل المشاكل في الشرق الأوسط بس العالم كله شاف منه فتايلو 12 يوم بس حرب الشرق الأوسط انتهى وقف. ليه أنا جنوبيين يشاغلوا 15 سنة و 20 سنة وما قدرنا نشوف المشاغل اللي ما تساوي شنو. هذا كل شيء له تقييم. انت لو قيمت 2013 يعني تشوف في تقدم ايه المشاغل اللي جاب فيه فائده اللي جاب فيه فائده تخليه ساكن. فانا حكومه تقعد تخلي المشاكل من سوريا بنمو اقتصاد تاعنا بيمشي فوق تاعنا دولار بنزيد ل 30,000 يا 3,000 زمان كان دولار 3,000 شوف 2012 3,000 هسه ليله 600,000. انت ما تقييم ما في لجنه ما في قواد ما في جلسه تقعد تقيم كحكومه. اذا حكومه عملوا تقييم انا حكومه عارفه ازاي. انا حكومه اسمع كلام ناس وقفوا مشاكل دخل الطيران تعالوا في المخازن دخل اسماء في المخازن الناس تمشي تزرع الناس تمشي تشيل اسماك ونخلي موضوع البترول. شكرا لك. أهمية بتاع الزراعة بيجيبنا لنهاية الفقرة ده. Up next news in English with Lasuba Memo and I'll be right back in the second half of the dawn.